Okay, I will first tell to my Hungarians that what will happen today. Sziasztok! Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma velünk. Megkértem az alapítókat, hogy ugye első kézből kapjunk információkat olyan kérdésekről, amiket az elmúlt hetekben föltettetek nekünk, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ne a különböző olyan oldalakon, akiknek halvány fogalmuk nincsen, hogy itt mi történik és mi zajlik, ne ott próbáljatok információkat kapni, hanem első kézből ugye magától, az alapítóktól, úgyhogy neki is fogunk vágni. So I told the people that we are here, we will have some questions, and it's always better to have answers directly from the founders of these fantastic projects, and not to searching on YouTube or Google and finding strange things that are 95% negative. So we are always positive, and I told them that we will have a few questions. And we can after that go further. First question that everybody asked in Hungary, a lot of people when the D.A.I.SY token was able to purchase, they purchased D.A.I.SY token. After that, that was the Uplift platform. I know that the Uplift platform is not launched in the best time because we went to the bear market in the crypto, and you announced some months ago that you put some funds on the side, and that you will try to help those people who purchased the tokens. So question, what is happening now with the Uplift, and what is that that thing that you decided, and why you decided to help people? Okay, I can answer this question, right? So let's start. First of all, hello, Hungary. Hello, everybody. So actually, Ivica, I'm talking now, and I'm imagining myself on the station in Budapest, right? Because we will be there very soon. Months, 2-3 months from now, yes. But now let's make it like a rehearsal. Little small rehearsal before we come to Budapest, right? Okay, I will translate. Tehát üdvözlöm mindenkit itt, ugye, és már szinte úgy érzi magát itt, mint hogyha tulajdonképpen a budapesti rendezvény színpadán lenne, mert ugye nem sokára találkozni is fogunk a budapesti rendezvényen. First of all, we did a big sale on D.A.I.SY token, which was 3 years ago, right? And like you said, after we did it, and we changed the name into Uplift, so the token is called Lift token, right? So it did very well for some time, and then it went down for the simple reason that the whole crypto market went down, and the whole industry of crypto launchpads went down, right? So all the launchpads tokens went down. So of course we followed the trend, downwards trend of the whole crypto market. Tehát ugye egyértelmű 3 évvel ezelőtt ugye volt a lehetősége a D.A.I.SY közösségnek venni D.A.I.SY tokent, amit utána átneveztünk Upliftre, vagyis ugye Lift tokenre. Egy ideig jó is ment ott az elején, úgyhogy az emberek vették ezeket a tokeneket, de hát ugye medvepiac jött, és ugye a medvepiac miatt azok a projektek, ugye, ami elindultak ugye a mi platformunkon, sajnos azok lementek, és maga a Uplift projekt is, vagyis a Lift token, mint olyan, tovább ment ezekkel a coinokkal, tehát nem egy olyan jó piaci környezetbe indították az egészet, tehát egy medvepiac jött, és sajnos annak az értéke is leértékelődött, mint ahogy a többi coinoknak is. And now we decided to implement 2 things, right? So the first one is, since we do understand that most of people, they didn't make their money back, right? So they ask these questions. I would not say on daily basis, but on weekly or monthly basis, there are some people who are asking questions, right? What is going to be with the price and everything? So we decided it's not something that we needed to do, right? When it comes to business, but 3 of us, right? We spoke about this few times. And we decided to allocate
10 million USDT into trading to run it for a while. It's going to take some time, as we know, right? To generate some profits and basically to reward those participants who purchased DAISY tokens and didn't make their money back. Oké, tehát ugye ők egy idő után látták, hogy sajnos ugye ez a projekt egyenlőre nem sikeres, és hárman összeültek, tehát nem volt kötelességük egyáltalán, mert ugye hát nem tehettek róla, hogy ilyen volt a piac, és ilyen volt a kereslet ezekre a coinokra, de úgy döntöttek, hogy félreraknak saját pénzükből 10 millió dollárt, ezt berakják ugye a kereskedésbe, és kelleni fog egy kis idő azért, hogy az a pénz, ugye, hogy ott kereskedjem, és hogy annyi profitot tudjon generálni, hogy azokat az embereket valamilyen szinten, ugye, akik a token eladásban részt vettek és vettek, hogy kártalanítsák őket. So we cannot say what exactly mechanics we will use, right? I mean, we have few scenarios, but we are not ready to say it now on the Zoom. But we want to make sure that in the next few weeks, right, most probably, we will at least show the balance of the fund so that people see that it grows, right? They have good feeling, understand it that one day, again, there is no guarantee because it's a trading, right? But potentially they can get some nice rewards from this pool that we allocated the funds. Okay, tehát ugye egyértelmű, hogy egyelőre még nem tudják megmondani ennek a pontos mechanikáját, tehát ugye, hogy hogyan fogják ugye ezt megcsinálni, de mindenféleképpen tervezik, hogy a következő hetekben, amikor ugye az összes többi projekt, amiben most dolgoznak, ott befejeznek mindent, ugye tehát nem ez a prioritás per pillanat, de meg fogják mutatni ennek a 10 millió dolláros nevezzük számlának az eredményét, hogy az emberek lássák, hogy hogyan zajlik ugye ott a kereskedés, és tulajdonképpen így látni fogják azt, hogy amikor majd eléri ugye azt az összeget, amit ők szeretnének az embereknek ugye kárpótolni, akkor ezt meg fogják lépni. And the second big decision, right, I will try to be short, right, because it's not the main topic of today's call, is we applied for crowdfunding licenses so that we are able to do raises not only in crypto space, but in traditional business outside of crypto. Because obviously in crypto space, launchpad space, even now, when the market is going up, right, so the market is obviously quite limited. If we go outside of crypto space, right, crypto world, we can like crowdfund any kind of activity. So we basically become like Kickstarter, right, in traditional way. And then we can 100x, 1000x our opportunities on this new platform. So we applied for the license. Then I think we already got a license. Actually, this is quite a first, first stage of the license. And then we are gonna do in restructuring of Uplift. And this is something that we will be discussing with Alex very soon, and we will make some announcements in the next weeks to come, right? Oké, tehát ugye egyértelmű, hogy ugye ez ma nem a fő téma, de mivel rengeteget Magyarországról kérdeztétek ugye ezt az Upliftet, ez volt az első kérdésem, azt mondta, hogy a másik dolog, amit csinálnak, tehát kértek engedélyeket, és már az első szintet az engedélyeknek már meg is kapták, hogy a tradicionális üzletekben is tudjanak közösségi finanszírozást végezni. Tehát nem csak a kriptópiacon, mert ugye lehet látni, hogy a kriptópiacon ugye elég korlátozottak a lehetőségek, és hogyha egy valamilyen projekt úgy dönt, hogy mégsem a mi platformunkon indul, hanem mondjuk rá elindul az Ethereum vagy bármelyik másik platformon, akkor mi nem tudunk ezzel mit tenni, de viszont, hogyha a tradicionális üzletekben tudnak csinálni közösségi finanszírozást, ez teljesen más dologba, irányba fogja vinni a dolgokat, majd erről az Alexa beszéltek, és lesznek erről majd információk, amiket majd meg fognak osztani idővel velünk. Okay, guys, I think that we can close the Uplift thing. Now we can go to the DAISY side. I saw your message in the group from yesterday or from maybe not yesterday, Wednesday, when you put all the things what is happening at the moment. Lot of people that asking me here in Hungary in my team, in my quite big team, is that
first question, where we stand with the licensing. So for the people who stayed in the D.A.I.SY and they want to have profits for decades to go. And the second question is for the people who finally push the button that they want to leave, that when they can expect to receive the things. And after that, I will ask about those compromised wallets. Okay. Awesome. I'll jump in first here, I guess, on this. The licensing, I guess to start there, we're in the final stage of the licensing. It'll be multiple, two different licenses, one for crypto, one for Forex, that allows us to actually hold and manage funds for people. We're in the final stage of that. So we thought that it could be longer, but it looks like it's going to be shorter than we expected. In the next couple of months, we hope that that's completed. So that's exciting news. We're ahead of schedule when it comes to that licensing. And then for the people that have chosen to exit, right now we're processing all the information from the compromised wallets. We're moving quick on that. We have a KYC company the link will be live next week. And once we fully assess that situation and make the changes, we just want to make sure that we're not paying out people that triggers payouts to compromise wallets. And we want to make sure that we're not paying out the exit funds to someone who has a stolen wallet. So as soon as that's resolved, then what we plan to do is break it down into two categories. Those that are not affected will be able to pay out quicker, right? Release their funds. And then those that are affected, once we resolve the wallet situation, then we'll be able to release those funds. We don't have an exact timeline yet, but our goal, of course, is to do it as quickly as possible. Oké, tehát ugye megkérdeztem, hogy mi fog történni azokkal az emberek, akik maradtak, tehát mikor fog megnyílni a lehetőség, hogy újra ugye a profitból tudjunk kikérni, és a másik kérdés az volt, hogy azok, akik úgy döntöttek, hogy távoznak, ugye, hogy azok mikorra várhatják, és ugye egyben válaszolt a kérdésre azokra a kompromitált tárcákra is, ugye, ami sajnos megtörténtek. Tehát sokkal gyorsabban zajlanak a dolgok ugye az első kérdésnél. Ők ugye szeptember 1-ét mondták, de ez több mint valószínű, nem fog kelleni olyan sok idő, tehát egy pár hónap maximum, tehát ugye lehet, hogy már júniusra már lehetséges lesz ugye azoknak, akik maradtunk, hogy újra profitot kivegyünk meg. Hát ugye akkor már minden engedélyt megkapunk, mert azt tudni kell, hogy több engedélyt kértek, tehát kértek külön kriptóra engedélyt, kértek külön Forexra engedélyt, és más engedélyeket is, ami majd még meglepetésként jönnek, ugye, tehát a kifizetést meg azért nem tudják még megcsinálni azoknak az embereknek, akik úgy döntöttek, hogy távoznak, pontosan a kompromitált walletok miatt. Tehát ugye, hogyha a kompromitált walletot kifizetik, akkor ugye azt tudjátok, hogy unilevel struktúrába 10 szinten fizetnek, és hogy nehogy kifizessék a csalót, ugye, és a csaló lelépjen a pénzzel, ezért egy külön KYC-s céget kötöttek szerződést velük. Jövő héten meg fog jelenni ez a link, és azok az emberek, akiknek ugye lenyúlták a tárcájukat, tehát ugye két kategória van, akiknek becsapták és lenyúlták a tárcát, de ők be tudnak lépni, és látják ugye, hogy azok a csalók lopják a pénzt, stb. Tehát lesz ez az egyik kategória, a másik kategória, akik elvesztették a tárcát, elveszítették a privát kulcsot, vagy bármilyen okva, vagy ugye a csaló ugyanúgy kitöltötte, és ők nem voltak képesek ugye, hogy kitöltsék a formanyomtatványt, nekik egy másik kategória lesz, de mind a kettőnek ott lesz a link, és ezt megoldják. Úgy fogják csinálni, hogy a többiek ne várjanak, tehát ahol nincsen ilyen kompromitált tárca, egész szinten, ha le van csekkolva, azok előbb lesznek kifizetve, mint azok, ugye, akiknél van kompromitált tárca, ahol meg kell oldani a KYC-s folyamatot, de a cél, hogy ezt minél gyorsabban megcsinálják, és hogy az emberek minél gyorsabban megkapják a pénzüket. So in the D.A.I.SY, I think that we have everything now
collected all the information, what is important for the people. Some of the people asking for those things that they had opportunity for the blockchain, you know, this 5 level, 4 level and everything. If there is some maybe error or something, what they need to do so to reach the support or what, or sometimes they just don't understand how the system works. So what is the situation with that? Ivica, we spoke about this today. I chatted with you about this today. So first of all, because we had some people who did this mistake, they just didn't realize, right? It starts, all the payouts starts to happen after they buy founder spec, right? So some people, they purchase founder spec not from the very beginning. It took them some time. And now they asking why we didn't make commissions. We were supposed to make more commissions, right? Yes. So they need to check this situation. And then if really there are some errors, which is possible, right? We're just in the beta now, just reach out to, I mean, they can reach out through yourself to us or just reach out to support, of course. Oké, tehát megkérdeztem, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt gondolja, hogy probléma van, ő elérte a szintet ugye még a DAISY-be, amikor lehetett, és a blockchainben meg nem kapott jutalékot, vagy bármi, vagy ő azt gondolja, hogy problémás a történet. Igazából a legtöbb ilyen eset a meg nem értésből ered. Tehát ugye ahhoz, hogy valaki jutalékot kapjon, ugye, hogyha a $100 megvette, akkor csak a direkt jutalékot, a 4% az első vonaltól, a direktektől kapja. Ahhoz, hogy ugye a hálózatból kapjon jutalékot, ugye ez szépen el lett mondva akkor is ugye időben, hogy a legalább az egyes csomagot, tehát az $500 kell, hogy megvegye. Ha nem vette meg, ugye akkor azokat a jutalékokat, azok mentek ezekbe a poolokba. Tehát ugye visszamenőleg már, ha most megveszi, nem fogja megkapni ezeket a pénzeket, mert ezek már ki lettek fizetve, de a jövőben, hogyha az a tag, aki alatta vett csomagot upgrade-el, vagy bármit csinál, akkor már ezeket meg fogja kapni. Tehát ugye ezt azért kérdeztem, mert itt is volt egy pár kérdés ezzel kapcsolatban. One more question about the event in Dubai. So people who purchased the tickets at the end, you know, with the bank card, and they cannot see in DAISY office at the moment that they have 5 members purchased the tickets and that they are so they was on the event in Dubai. For those people, what you can tell when this will be resolved for the Dubai ticket? So it will take some more time. For those people who purchased with the cards right in the last few days, because we need to manually add them to the system, right, to the back office, and also to calculate the part that takes the biggest time, right, amount of time is the promoter pool, the second part. So tech team told us that it's going to take a little bit more time, so I would say 1 or 2 weeks at least, right? But everybody eventually will see it. And it will be properly indicated in the back office, right? So we have some delays because of Limitless, as you can imagine, right? So we have massive tech team like updates, right, on the back office. By the way, we added a lot of languages, as you see, including Hungarian. Yes. We saw that. Tehát ugye a lényeg, amit megkérdeztem, hogy azok az emberek, akik bankkártyával vették az utolsó pillanatban a rendezvényre a jegyeket, ugye, hogy azokkal mi van. Tehát ugye egyértelmű, nem probléma az attendee pool, mert ugye ottan, ugye, aki ott becsekkolt, az becsekkolt, de viszont azt, hogy megoldják mindenkinél, hogy a referral poolba is minden rendben legyen, még szükségük van 1-2 hétre, úgyhogy ezt mindenféleképpen dolgoznak rajta, de a lényeg, hogy majd látni fogjátok az irodába, tehát mindenki a saját irodájában, amikor majd belép, akkor látni fogja, hogy tehát kvalifikálta-e magát, vagy sem, és hogyha akkor ő úgy látja, hogy itt valami hiba van, akkor rajtam keresztül, vagy a supporton keresztül lehet ezt megoldani. One more question, that means that for the next month pay out for those pools, I think that this will be done already, right? What pools? Builders and achievers.
because you know, people who did not qualify it, they will lost the shares, and next month this That's a payment. plan, of course. Yes. That's a plan, of course. Yeah, tehát akkor a kifizetés, ami a jövő hónapban már az Achiever és a Builder poolokat illeti, addigra biztos meg fogják csinálni ezt, és már mindenki látni fogja ezeket. Give it not for Dubai attendee pool yet. Yes. Yes, correctly. Yeah. Okay. So for the blockchain sports, also technical question. People asking me that now it's super, it's a Hungarian language there, and that's okay. And when they can expect to see, you know, people who purchased, how much is the volume of this leg, because people who have a lot of people, you know, like me, they cannot see that which leg where I can need to go to work and to help. So this is the question. We've been pushing for the last couple of weeks because this is something we want to see, like three of us, right? All they did is asking the same question, because if you cannot build blind with 50% rule. Yeah. You need to know where you should put your focus, right? Of course. Yes. So Ivica, to answer this question, so let us check with the tech team what they answer today, but most probably it's going to be, because this week is finished by today, right? So it should come next week, right? But let us check with the tech team, and I think we'll be able to answer before the end of this call. Oké. Tehát a lényeg ugye, hogy meg fogja kérdezni a technikai csapattól, mert ugye azt kérdeztem, hogy mikor fogjuk a blockchain sportsban látni ugye olyan dolgokat, hogy kik a direktjeid legalább, és ugye mekkora forgalom van, mert azoknak az embereknek, akiknek fontos, hogy a különböző poolokba bekerüljenek, ugye tudni kell, hogy melyik a gyengébb láb, és melyikkel kell dolgozni, és erre azt mondta, hogy már most meg fogják kérdezni, és majd a hivatalos csatornán majd választ megkapjuk, de várhatóan jövő héttől már ezt be fogják integrálni. Okay, guys, then I can ask just a very simple question. How starts everything? How this blockchain sports came to you? How you met with Dima? When the Dima starts that, because he's in liquid mining, but he never mentioned the blockchain sports and this thing with those academies. So can you just explain how that came together? Edward, you should come in on this part too, because you were there from the beginning. Okay, well, we all met pretty much same time for Liquid. Actually, Ilya and then later we started communicate with Dima at beginning about the Liquid, and same thing on the sports side. On the sports side, basically what happened is Dima started sharing with us about footballers itself, footballer transfer. And, you know, I mean, Ivica, you're exactly like me and Ilya and Jeremy. We just wanted to try ourselves, not even thinking about to bring this to D.A.I.SY community at that moment, or Limitless community. We just wanted to, you know, let's invest. Let's see how it works. Exciting, yeah, right? Yeah. So me and Ilya just stop because I need to translate. Tehát ugye a kérdésem az volt igazából, hogy jött ez az egész létre, ugye, hogy ott volt ugye a Dmitri, ugye Saxonov, aki amúgy a Liquid Miningnak a tulajdonosa, és ő soha nem beszélt, amikor a Liquid Miningról beszélt, ugye erről a projektről, hogy ő ennyire ugye már előre haladott dolgot csinál, és hát azt mondja, hogy igen, hát leültek, beszéltek vele, nem is volt ugye még nekik a fejükbe, hogy ezt fölhozzák egyáltalán, ugye, hanem csak mint érdeklődők, mint az emberek, akiket érdekelte ez az egész, hogy mert említette nekik ugye, hogy ő miben van benne, és mit csinál, ők mint befektetők, tehát ugye először mint befektetők szálltak bele. Okay. So basically, he told us about some players, what he did, and he offered us one player to buy. So me and Ilya go like, yeah, let's do it. So we purchased that, basically sponsor. I don't know, bought or I still don't know. Yes, right? It's strange. Yeah, but what we did is, and then I think like a couple months didn't even pass since we bought it. We had an offer
from UK club to purchase this player, and I think it's like a 3.5x. And so we signed contract and for this transfer, and just thinking like even just this one small part, it's like a transfer happened. It's almost like you bought a token, and a few months later you sold it 300%, 350%. Yeah, and we go like, this is really cool, you know. This is what it started, and I remember start talking to Jeremy right away about and then everything started coming together more and more and more. And today's call, you heard today's call now. It's crazy. Huge improvement from It's where crazy. we started just on the transfer players, and now it's big. But that's Tehát how ugye a lényeg ugye, hogy az egész úgy kezdődött, hogy ő fölajánlott nekik, hogy hát itt van egy pár játékos, vegyék meg, ugye, szóval azt mondja, hogy megvette a játékot, az furcsán is hangzik, hogy vette meg a játékos, hát nem vette meg a játékost, hanem a jogot, ugye, és rá pár hónapra azt mondja, egyszerűen egy angol csapat jött, és ezt a srácot megvette, úgymond ugye szerződtettek vele, és Pikpak azt mondja, hogy pár hónap alatt keresett 350%-ot. És akkor ugye, hát hogy ez milyen óriási, milyen jó üzlet, és hát ugye aztán ezt elmondta a Jeremynek, Iliának, ugye összeültek, beszélgettek Dimával, és hát az összes többi már történelem, tehát összeállt az egész, innentől kezdve már ugye van egy saját blockchain lánc, ami az Atléta Coin, az egész blockchain sports lehetőség, most már Brazíliában 3 akadémia van, és majd megkérdezem tőlük, hogy mennyit tudnak arról, hogy Magyarországon is készül, de hát biztos, hogy tudják, persze. The next question. We saw that Acopiara is the first big place where the big buildings will be built, and a hotel and everything. So this will be a very beautiful academy. I saw after that in Sobra is another academy in Brazil, and that few days before they opened the third academy in Rio de Janeiro. Do you know plans for the further development? Which countries are on the top list to be involved in this phenomenal business? Yes, I guess we can start with Hungary. We are big fans there. But Ilya, go ahead. You start answering. Yeah. Ivica, I know you asked Dima to join this call, and unfortunately he cannot join. And the reason why, the reason why he cannot. Yeah, I know. He's with Romero. Yes. It is exactly because he is talking about those academies and expansion of our business in Brazil, right? And he is now having meetings with Romario, right? So nobody can answer this question better than Dima. But the plan is, of course, just to start from Brazil, and obviously. We've been to Acopiara, right? It's quite far away from Fortaleza, which is also little. It's not a big city. It's number 4 in Brazil, right? Obviously, Rio de Janeiro is a different level, right? So yes. Very, very highly populated, and like location-wise is very good for. From business standpoint, strategically it's very good also to have academy there. But this is just the beginning. So the idea is to have those academies, of course, worldwide, right? So if you ask him exact names of the countries and when we will be open, in which country will be the first and the second, third, I guess, it's better to ask this question to Dima, because we don't want to guess. It's not our expertise to do this, right? Because it's a job of Dima and the team of Blockchain Sports, right? But it's going to be global. It's not just Brazil. Brazil is just the beginning. Tehát ugye elég vagyis inkább, hogy mondjam, politikusan válaszolt, nem akarta ugye kimondani azt, amit a Edward, hogy a Magyarország azért már ott van a térképen, hanem azt mondta ugye, hogy per pillanat ugye tudja, hogy beszéltem vele, és igen, neki is itt kellett volna ma lennie,
de éppen ebbe a pillanatban együtt van a Romárióval, a DIMA, és éppen tárgyalnak megint tehát ugye dolgoznak azon, hogy a blockchain sports business még jobban kiterjedjen Brazíliába, és elmentek tárgyalni, és mondta is, hogy majd legközelebb, akkor csinálunk egy ugyanilyen call-t, amelyben csak ő lesz, és hát ő ezt ugye most ezt el kell mondanom, hogy a Dima mit mondott nekem egy hangüzenetben, hogy hát készül Magyarországra úgymond atombombát dobni, jó értelemben, tehát nehogy most valaki félreértse, semmiféleképp nem arról van szó, ugye, hogy valami háború, vagy valami igazi bombáról, de egy olyan hírt, amit Magyarországon nagyon sokan fogják szeretni. Okay, so guys, well, if you can just share with us in few words what you see in the future of the blockchain sports industry and what you expect for the people to be able to understand how they have opportunity now with these founders packages to have advantage for themselves, for their families, friends. So what you will tell when you talk with somebody? Well, it's two major advantages. One is we really believe that this layer one blockchain and this layer one native coin, Atla, is going to be very big. We believe that when it launches in September, with the marketing, with the story behind this project, with bringing real world business onto the blockchain, this is disruptive. It's going to be a disruptive project, and only the founding members will have the initial circulating supply of the coin. And so when the coin goes public, when the coin launches, they have an amazing team that's going to be working with the exchanges, market makers, to make sure that everything is done correctly. And we believe that just the digital side of owning that coin, owning the nodes that are earning that coin, is going to be a huge win. So I'll stop Okay. there. Yes, I need to translate. Tehát ugye megkérdeztem tőlük, hogy mondják pár szóba, hogy ha ők beszélgetnek valakivel igazából, hogy mit látnak ők ebbe az üzletben, mi ebbe az üzletbe a jövő, meg mi az, amit majd kereshet valaki, aki birtokol egy ilyen alapítói nódot, vagyis alapítói csomagot. És ugye hát azt mondta, hogy először is az, hogy birtokolni saját első vonalú coint, tehát blockchain coint, ami olyan, mint Ethereum vagy Bitcoin, már óriási dolog, és azt is kell tudni, hogy csak nekünk lesz olyan birtokunkba coin, ami cirkulálni tud szeptember 1-e után, senki másnak a világon nem lesz, és hogy a legjobb piackutatókkal és a legjobb coin szakértőkkel dolgoznak azon, hogy ugye elindítsák ezt szeptember 1-én, ezzel az egész háttér sztorival, hogy végre egy valós üzletágat, tehát egy sportot, egy focit föl tudunk rakni egy blokkláncra, és a blokkláncon keresztül tulajdonképpen történhetnek utána a tranzakciók, a transferek, az összes az a dolog, ami a későbbiekben megtörténhet, ugye a többi sportban is, nem csak a fociba, és hogy hogy mi birtokoljuk ezeket a nódokat, tehát nekünk ez egy exkluzív jogunk. Tehát ugye, hogyha megvettük, az biztos, hogy a hálózatból, ugye az, hogy a nódban mi verifikáljuk a tranzakciókat, tehát ha birtoklod a nódot, az örökké, ahogy nekem is elmeséltem ugye már a saját gala sztorimat, tehát óriási lehetőség lehet a későbbiekben, hogy mintered van, amely minteli ezeket a Atla coinokat, és ugye a hálózati jutalékokból is részesedhetsz. Okay. And the second? The second side is the IRL, the in real life businesses, meaning real world business that integrates with the blockchain. And
The AMA session that we just did with Dr. Eric Naputi is a great example of this. This is one project of many, many projects that will be built on the blockchain that are bringing real products, real business into the sports world. There's real revenue created, real profits created from those businesses. And for the founding members, you get to participate in the profits, the profit sharing, the royalties from all of these different projects. So for example, if somebody is a $25,000 PAC member, it includes the health and wellness category, right? The sports science and health technology category. And 50% of all of the profits from these real world businesses goes back to the community, right? And so this creates an incredible passive income opportunity, long-term opportunity for these businesses to grow and to bring in real revenue from the real world. They'll be paid out in USDT through smart contracts, but it's coming from real world profits from those businesses. Thank you. Itt válaszolt tulajdonképpen egy olyan kérdésre is a végén, amit én amúgy meg akartam volna kérdezni, de majd a fordításba elmondom. Ugye, tehát az egyik része, amiről mondta, hogy ugye hatalmas lehetőségünk van a digitális világban, ugye a kriptovilágban, szert tenni egy olyan coinra, ami a jövőbe egy meghatározó coin lehet, akár bekerülhet ugye a top 10 kategóriába a világon. Tehát ugye ez az első lehetőség. A másik lehetőség meg a valós üzlet lehetőség. Tehát ugye a blokkláncon az első projekt, ami már ugye el fog indulni, ez nem tudom, hallgattátok-e ugye 1 órával ezelőtt a Dr. Eriket, aki óriás. Én nem tudom, hogyha azt megértettétek, hogy mekkora üzlet, ugye ez, hogy ők egyedülállóak, tehát 10 éve előbb járnak, mint mindenki más, bizonyítottan az ő technológiájukkal tudják javítani a sportolóknak a teljesítményét, tehát bizonyítottan, tehát egyértelmű, és ez már indul a projekt, ugye, és az, aki rendelkezik, persze, aki akar ebből az üzletágból profitálni, annak legalább a $25,000 csomagot meg kell vennie, mert ugye a $25,000 csomagot tartalmazza ezt a fajta jogdíjat, és ne felejtsétek, hogy 50%-a minden profit, ami a valós profit, tehát ez már egy olyan cég, ami már valós profitot generál, és abból a profitból 50% megy vissza azoknak, ugye, akik ezeknek a csomagoknak a birtokosai, és ezt az okos szerződésen keresztül, és ez lett volna a kérdés, tehát nem coinba, nem atlacoinba fogják kifizetni, hanem USDT-ben. Okay, so the first thing is that we have Node. Node is minting coins, also receiving rewards from the transaction fees. That is everything in Atlacoin paid. Everything else will be paid in USDT. For example, when somebody has a $2,000 package and he has royalties from the contracts from the players, right? Then these royalties, when are paid out, they will receive those money in USDT, right? So right. Every other also, for example, the 100K, if there is some reality program on the Netflix or anywhere, so that means those will be paid on the smart contract through the with USDT. Yes. Okay. Tehát ugye megkérdeztem, hogy egyértelmű, ugye az egyik oldalról van a mintered az kétféle módon fogja termelni neked az Atlacoint, tehát ugye egy az, hogy maga mekkora értékű csomagot vettél, mennyi nódod van, azt a coint ki fogja mintelni egy bizonyos időn belül. A múltkori videót, ha eltekerítek az 1 óra 3 perc és 15 másodperchez, ott van a táblázat, amit a Andrei kirakott, ott látjátok, hogy mennyi fog felszabadulni, és mennyi lesz lekötve, tehát ott ezeket mind meg tudjátok nézni. Az összes többi jogdíj, mert azok mind jogdíjak lesznek, ugye, tehát az, hogy már a 2000-es csomagban, hogy a sportoló, hogyha aláír szerződést, és ott profit generálódik,
Tehát ott azt mind USDT-be. És minden esetben ugye ez a profitnak az 50%-a. Tehát a szerződés úgy van megkötve az összes többivel, ugye, tehát ezekben a cégekkel, ami majd jönnek a Atlacoinra, mindegyiknél az 50%-ot vissza kell adni a közösségnek. És ez egy valódi, igazi lehetőség, hogy a passzív jövedelmet tudjon generálni neked napokra, hetekre, hónapokra, évekre. Okay, guys, if you have some final thoughts about everything, and maybe just to announce that we will have somewhere else the event in Budapest, that we are working on that, or you want just to tell something to Hungarians, then you can try that now. Ivica, I'll say something. I'll kind of add another benefit what Jeremy said. Those two things. Another benefit is what you build now with blockchain. You're building the future project that we're going to be announcing another in August 17. Exactly. It's huge. This I can't even explain. There's no words, and you will know better than most of it, Ivica, because when the day you launch, the bigger group you have, the more connected people with you right now. In blockchain, it's only 6 months run. This project will pay you passive for a very, very long time, from movies, from transfers, from the health benefit, from a lot of different new projects that you don't even know yet that in a blockchain, yes. Right? But when we announce a new project, you have all those people connected in one day. You can launch such a bigger team together, and it's going on and on. So this is really big. I think it needs to be pointed out to people to know. Tehát ugye egyértelmű, az Edward még azt szeretett volna hozzátenni, hogy nem csak ugye a digitális oldalról és a valós világból, amit ugye mondott itt a végén, hogy a valós világból, tehát itt évtizedekre lesz neked passzív jövedelmed, és ezt megcsináltad. Viszont amit a Limitless-be csinálsz, azt ne felejtsd, hogy amit a Limitless hálózatban megtettél, és segítettél az embereknek, hogy egy ilyen fantasztikus lehetőséghez hozzáférjenek, egyúttal ahhoz a lehetőséghez is hozzá fogsz férni, hogy minthogyha már a következő üzletedet építenéd, amit meg fognak jelenteni augusztus 17-én, amiről azt mondta, hogy ha a D.A.I.SY tetszett, és a blockchain sports még jobban tetszik, akkor ezt szorozd meg 10-zel, annyira jó lesz a következő üzlet, amit csinálni fogunk, és ugye ezáltal, hogy a blockchain sportot a Limitless-en keresztül csinálod, így már építed a következő passzív jövedelmedet is. Okay, thank you, Edward. Thank you, Ilya. Ilya, do you want to? Yeah, what I wanted to say, yes. Ivica, when you mentioned that football in Hungary became less successful starting from 80s, somehow yes. I feel like in Russia, where I'm coming from, right? It's pretty much the same situation. Yes. I feel now potential of Eastern Europe, especially, is very, very big, right? Because it's like because of emerging economies, right? And I know that you have, and probably on this call, many leaders have teams, not only in Hungary but in other countries like Croatia, like Slovakia, Poland, you know, all these countries. So I think now, because Europe has always been a home for football traditionally, right? Yes. Now it's a great chance. No, I see why now your team has probably one of the biggest shares in the whole business. It is because of the product, because it's very unique. Nobody else is doing this, and it is because traditionally perception of football is very, very good in Europe, right? And specifically Eastern Europe has very unique situation now, in my opinion, when on one side there is a big future for football, like in countries like Hungary, right? Yes. Where, of course, Dima will put a lot of focus, right? Because the market is quite important. On another side, when we talk about home-based business, peer-to-peer business, right? Potential is also very, very big. In my opinion, it's much bigger than Western Europe, right? Because people have hunger to make money, because people don't have social security like in Western Europe, right? So
in my opinion, and I feel it, right? And I'm sure that you feel this also. Now we are in very, very unique situation when you can build this drone and, like Edward said, take it to the next deal, fly to Vegas. I hope Hungarians don't need visa. I don't know. Probably, right? Don't need, no, we just need to fill the ESTA and that's it. Yeah, yeah. So it's easy for you. So you can be like couple thousand of Hungarians. I hope so. I hope so. I hope so. Like in Dubai. Like in Tehát ugye, Dubai, exactly. beszélgettünk itt egy kicsit a Iliával még mielőtt elkezdtük, hogy ugye itt sajnos Magyarországon nagyon jó foci volt az 50-es években, ugye a Puskás és a többiek, utána sajnos ugye a 80-as években még talán ottan volt egy kicsi próbálkozás, de aztán ugye nagyon lefele ment a foci Magyarországon, de az utóbbi években ugye a politikusok Magyarországon azért fölépítették a stadionokat, és talán egy kicsit most a magyar válogatott is most már egyre jobb eredményeket ér el, és ez nagyon érdekes, mert ugye a DIMA oda fókuszál, ahol van lehetőség tulajdonképpen, és nem véletlen Magyarországot választotta, mert ugye egy oldalról látta, hogy a magyar csapat milyen részben vett részt ebben a Limitless projektben, mert lehet látni, ugye ők látják a struktúrát, tehát hogy nagyon sok magyar bízik ebbe a projektbe, és amit az Ilya mondott, hogy mivel Magyarországon, vagyis a Kelet-Európában még mindig nincs az a úgymond anyagi biztonság, ami a nyugaton van, ezért itt az emberek még mindig keresik a lehetőségeket, és ez egy óriási lehetőség valóban számukra, hogy egy passzív jövedelmet a saját jövedelmük mellé betegyék. Yes, Ilya, thank you very much for that few things that you mentioned, and also Edward for your thoughts. Jeremy, do you want something for the end? Yeah, I mean, if it's your leadership and what you guys have done in Hungary is just incredible. I mean, you and your team are competing with some of the biggest markets in the world, and you guys continue to come in as number one. We for such a small country and all of the history there and everything, to have come in and just exploded momentum. Yeah. First in DA.I.SY and now again in blockchain sports. Yes. It just shows the power of your leadership, and it shows the power of the team that you've put together in Hungary. So this to me is just incredible. And we know that the next project, what this is leading up to, it's going to be the biggest thing that your team has ever experienced. Tehát ugye itt a végén csak annyit mondott, ugye, és én ezt magamról átadnám ugye azoknak az embereknek, akik ugye alattam ugyanolyan hatalmas munkát végeztek, és az embereknek próbálták ugye a valós információt odaadni, és ne az interneten keresni ugye az információkat erről, mert honnan lehet a legjobb információt kapni, hanem maguktól, ugye az alapítóktól. Megígérem nektek, hogy a Dimát is élőbe ide fogom hozni, és ugye ő azt mondta, hogy a magyarok elképesztő dolgot produkáltak itt nem csak a D.A.I.SY-be, hanem ugye a blockchain sportsba és a Limitless-en keresztül, és hogy ez csak azt mutatja, hogy azok a vezetők, akik ott vannak ugye alattam, tehát tudják, hogy mit csinálnak, és fantasztikus lehetőséget hoznak az emberek számára, és az új üzlet, ami augusztus 17-én Las Vegasba lesz, az meg még jobb lehetőség, úgyhogy egyre több passzív jövedelem lesz mindenkinek a kezébe. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm valóban nekik, hogy itt voltak, és segítettek nekünk mindenbe, hogy megértsék. Nektek meg azt mondom, hogy ha van kérdésetek még, amit nem lett válaszolva, azokat nyugodtan küldjétek el nekem Telegramon, és úgyis meg fogom valamelyik őket kérdezni, és meg fogom kapni a választ. Tehát ne a Mariska néni és a Pista bácsi a piacon, tudod, meg a hentes,
hanem ha valamit nem értetek, akkor próbáljatok itt. Van egy új csatornánk a Telegramon, amit direkt a Blockchain Sports létrehozott a magyaroknak, ott lesznek majd az információk, lépjetek be abba a csoportba is, úgyhogy minden. At the end, you know, Ilya, if you put down the glasses, you start to look like Edward. What happened? Keep shape, right? I need also to do that next time. Let's keep our hair, Ivica. Let's keep our hair. Yes, we trying with those, you know, lotions, you know, to grow. Yeah, we need to talk to Dr. Eric. Yes, with the Dr. Eric. Okay. Okay. If Thank you, guys. Yeah. If it's one thing, when you mentioned that Hungary has about 16+% of this, I Googled the population of Hungary, and I remember you spoke about this. 10 million. 10 million, yeah. Yeah, 10 million. And then I Googled Japan, because Japan is our two biggest markets, Hungary and Japan, right? Yeah. You guys are killing. Hungarians are killing it. Yeah, I know. Compared 126 million or 125 million in Japan and 10 million in Hungary. I mean, Japan is about 40% of our market right now in blockchain. How much volume dollar, right? And then you guys are killing it. You're number one because 5%. You know, Hungarians are hungry for the success. You're 10 times X. You 10 times X beating that much for percentage wise. Congratulations to you guys. Hát itt a végére egy kis viccelődés is azért belefér, mert ugye ez a D.A.I.SY család, ez ilyen. Ugye mondtam az Iliának, hogy ha leveszi a szemüveget, már majdnem úgy néz ki, mint az Edward, már nem tudom megismerni őket. Legközelebb nekünk is le kell vágni a hajunkat. De a lényeg ugye, hogy a Edward meg azt mondta, hogy a 40%-át ugye az egész piacunknak a japánok adják, de ránézett, hogy a japánok 120 millióan vannak, mi meg csak 10 millióan, úgyhogy mi tulajdonképpen a mi százalékunkkal 10-szer megvertük a Japánt. Tehát ugye tulajdonképpen a magyar közösség a legjobb, úgyhogy én imádlak benneteket, és ugye megígértem, hogy már nem fogok semmilyen negatív emberekkel és negatív dolgokkal foglalkozni, és ezt nem is teszem már, úgyhogy csak a pozitív emberekkel, akik arra akarnak velünk együtt haladni a fényes jövő felé, úgyhogy üdvözlök mindenkit, és köszönöm még egyszer a alapítóknak, hogy itt voltak, legközelebb majd a Dimát is behozzuk, és akkor őt is kifaggatjuk. Okay, I told the people here in Hungary that we have a very big trust in you guys, and that we bring us very good opportunities, and that next time I will try to talk with Dima to be here and to ask him questions, and we will meet soon in Budapest. So. Yes. Before the Las Vegas event, so I will just translate that at the end, and I think that we can close the Zoom. Ivica, I will have one final question from my side after you translate. Okay. Tehát ugye azt mondtam, hogy örülök neki, hogy itt voltak, és hogy találkozni fogunk nem sokára Magyarországon, ugye ami előbb fog történni, mint a Las Vegas-i rendezvény, tehát ha minden igaz, ugye most tárgyalunk május vége mégis, tehát az a június 10-e az már elesett sajnos, azt nem lehet megszerezni, úgyhogy most próbálunk egy másik rendezvény helyet találni. Jövő héten, ha minden igaz, ez ki is fog derülni, és erre mondta a Ilya, hogy ő még valamit szeretne itt a végén megkérdezni. Okay. Yeah. Ivica, yeah, my question is, as you know, we have already quite many legends. You are in the chat, right? We have Telegram chat for legends. Yes. Just today, one more Japanese. Yes, I saw 93 shares. Yeah. So my question, maybe our question to you, I mean, because we have something really, in our opinion, very phenomenal and very like revolutionary in a way, right? With those breakage pools. Yes. So just wanted to know, I mean, in your team, obviously not so many legends yet are born, right? But of course, there are many champions and rising stars, right? Yes. Obviously, those bonuses are much smaller, but still they're paying daily, right? But yes. From your standpoint, being a legend,
and not just one share, right? Because you have permanent shares, right? Yes, I have permanent also. Yes. Yes. So how does it feel to get daily payouts, especially from permanent pool? It's very good. And that is not going to stop after 30 days. I mean, yes, until September 1 or August 16th. August 16, yes, is a final day. 16 is the final day. Okay. Yes. Ugye azt kérdezte, hogy hát ugye mivel én már rendelkezem a legendary poolból is, ugye a sérekből, hogy milyen érzés minden nap ugye ezeket úgy látni az irodába. Hát nem csak én vagyok, tehát Magyarországon már többen rendelkeznek ilyen sérekkel, és ezért is mondtam, hogy nagyon jó kis vezetői csapat van alattam, és dolgoznak szépen. Hát elég jó érzés ugye látni ezeket, és azért a kisebbek, tehát ugye azok az emberek, akik rendelkeznek azokkal a kisebbekkel is, ugye nem mondom, hogy életet megváltó, de egy egész jó kis plusz jövedelem kiegészítő lehet ugye a csapatotokban. So I told them that it's very good, and also for the people who has Rising Star or Champions Pool, that they will not, blow away them, but it's very good income here in Hungary that they receiving every day. Exactly. And plus, if it's don't forget that those shares they will retire after 30 days, right? Yes, after I know that in 7 days we're gonna witness this. Yes, we're gonna witness this very soon. The first shares, right? Yes. They will retire. They will say bye to the system, and those payouts will be bigger. And then, of course, the more sales we drive together as a community, right? The bigger payouts will be. So. Tehát ugye azok, akik rendelkeznek ezekkel a Rising Star sérekkel és Champion sérekkel, ugye nem sokára tudjuk, hogy lejár ugye az első 30 nap, és azért elég drasztikusan le fog csökkenni a darabszámuk, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebbre fog osztódni ugyanaz a pénz, tehát sokkal magasabbra fog ugorni ezeknek a séreknek ugye az eredménye. Tehát azok, akik most dolgoznak és most elérik, ugyanúgy elég jó kis 30 napos plusz pénz, amit minden nap tudnak ilyen 4-5 órakor délután már kikérni. Okay, guys, thank you very much again, and I finally wait to meet you and hug you here in Hungary. Okay. Yeah, same. Thank you, Ivica. Thank you. Zoom balloons. Okay. Bye. Yeah, I don't know to do that. It doesn't work for me. Not from computer, not from yeah, it doesn't work. It's not working. No. All right, guys. Okay. Ilya, send me the recording after that, please. Yeah, Jeremy will send, I believe. Oh, I can send. Yeah, I can send. Yeah. Okay. Thank you, guys. Bye. Bye. Thanks, guys.